begin to eat the dust, the dust of the. It's a great pleasure. It's a great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all might begin your tour here. One moment passes. You know, I've always thought that one of the most serious defects of the human body was that you couldn't close your ears. You can't point them anywhere or close them. They just sort of hang there on the sides of your head. But an acupuncturist explained to me that the pressure points in the ears are very important because the whole body is represented right there in the ear. The ears, he said, are vestigial fetuses, little versions of yourself, one male and one female. And he showed me, here's the lobe, that's the miniature upside down head, and this curve here is the spine, and right here are the little genitals. And that was when I went back to wearing hats.
उसे उसके प्रेमी ने बुलाया, रघुनंदन सिपाही ने। फिर 56 बार छुरी से वार किया, ना मिला 56 छुरी वाली। उसका बाप, मेरा कसम, अगले दिन भोर से पहले ही भाग गया। जानकी, जानकी। That's a wonderful invention. It's no invention. And they're waiting for us all the time. You mean it was an accident? As a demonstration of the Columbia process of recording instrumental music, you will now hear some of the instruments of the Columbia Orchestra. Those red IO and moving pictures, they haven't quite begun. These dancing women nowadays are wearing less and less, but they'll be wearing less and less. You mean it was an accident? In 1999. In 1999. हाय दैया, हद के लफंगे, बाजारू कुत्ते, गलाकाट हरामी। बस 50 रुपए की मशीन खरीद ली, जो हमारी जानकी की जुबान ही खरीद ली हो। मैया रे मैया। She sang with compassion in the courthouse and later lived an independent life.
the traffic got standstill in Tansinganj, Allahabad to buy records of Chappan Churi Wali Janki. At the same time, an earthquake was shaking the south of Italy, burying 1,500 Neapolitans. The poet Vladimir Markovsky was committing suicide. John Weissmuller was doing his first Tarzan howl. The first mass-produced deodorant was hitting the market. Louisiana police were shooting down Bonnie and Clyde. Here, Baigees, the court singers, were banned to sing in radio stations, and young boys started impersonating the voice of women. इतनी देर? कब से राह देखती हूँ। कहाँ रहे? किसने रोका? फिर रोका उन्हीं चिनालों ने? जानती हूँ सब जलती है तुमसे, सब के सब जलती है तुमसे, तुम्हारी आवाज से भी ज्यादा। अच्छा बोलो तो क्या गाया आज? खाना उधर रखा है रश्मि। भरवी सिखाओगे ना मुझे? बोलो।
Hurriyat leaders have postponed their visit to Delhi today for a second round of talks with the Kashmir Committee, amidst reports that some of them were Master Madan, the child prodigy radio singer who impersonated for female voice in the radio, died at the age of 14 years, 7 months on 1943. We could not even trace a photograph of Madan. स्वामी, आवाज फिर से चली गई। You are listening to Roots Radio on BBC Radio 2. With me, Maria Baliszewska, broadcasting from Polish Radio 2 Warsaw. Traditional music is still alive in Poland. But also we have a lot of groups playing in a new way, revival music. Now you could listen to an old ballad sang and played by Syrbace group, living close to Warsaw. Syrbace are playing old instruments, pipes, fiddle, accordion, bass and flute, built by themselves. Shalini, my classmate, showed me a picture of an Aboriginal family on the move when we were in class 8. They were lean, angular people. They went around naked. The man had a long forked beard and carried a spear. The woman carried a baby at her breast. A small boy strolled beside her. The legendary totemic beings who had wandered over the continent over the dream time, singing out the name of everything that crossed their path, birds, animals, plants, rocks, and so singing the world into existence. मकबूल मुसाफिर तुझे जाना नहीं पड़ेगा मकबूल मुसाफिर तुझे जाना नहीं पड़ेगा हाँ मत भूल मुसाफिर तुझे जाना नहीं पड़ेगा
अनुराधा, ओ अनुराधा, क्यों री पगली? अरे इस तरह रोने से क्या होगा? ओ, तुम आंसू पोंछ रही हो, मगर मुझे हिचकियों की आवाज तो सुनाई दे रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुनाए। बहुत दिन हुए, एक बार गोकुल से गए गिरधारी, गोकुल से गए गिरधारी, हुई सुनी नगरी सारी, गोकुल से गए गिरधारी। इन्होंने हिंदी फिल्मों में संगीत देना तब शुरू किया जब बॉलीवुड में नौशाद, एस.डी. बर्मन और शंकर जयकिशन का बोलबाला था। শুনুন শুনুন, এই যে শুনছেন? আমার বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে হ্যাঁ আপনাকে, আপনি ওই যে পাশে, আপনারা একটু এদিকে আসবেন আগে। হ্যাঁ, আপনারা চারজনই, যদি কিছু না মনে করেন, একটু দরকার আছে। আপনার নামটা কি জানতে পারি? অমল কুমার ঘোষ। আপনার? বিমল কুমার ঘোষ। আপনার নামটা? কমল কুমার সেন। আপনার? নির্মল কুমার। না না না, অমল, বিমল, কমল, নির্মল এ হতে পারে না, নিশ্চয়ই অন্য কোনো নাম আছে। কি নাম আপনার? কি নাম আপনার? ইন্দ্রজিৎ রায়। তবে কেন নির্মল বলছিলেন? ভয়। কিসের ভয়? অশান্তির, নিয়মের বাইরে গেলে অশান্তি। চিরকাল কি নির্মল নাম বলে এসেছেন? না, আজ বলি, এখন বলি। কেন? বয়স হয়েছে, বয়স স্বস্তি চায়, শান্তি চায়। কত বয়স? 100, 200, জানি না কত। কাগজে কলমে 35। কোথায় জন্ম? কলকাতায়। লেখাপড়া? কলকাতায়। কর্মস্থান? কলকাতায়। বিবাহ? কলকাতায়। মৃত্যু? এখনো হয়নি। ঠিক জানেন? হ্যাঁ, ঠিক জানেন? না, ঠিক জানি না। সালের আদমশুমারির হিসেবে কলকাতার বর্তমান লোক সংখ্যা 29,27,289। এর শতকরা প্রায় 2.5 গ্রাজুয়েট বা আরো উচ্চ শিক্ষিত। বিভিন্ন নামে এদের পরিচিতি। এরা মধ্যবিত্ত, যদিও এদের মধ্যে বিত্তের তারতম্য যথেষ্ট। এরা শিক্ষিত, যদি অবশ্য ডিগ্রিকে শিক্ষা বলে ধরে নেওয়া যায়। এরা ভদ্রলোক, ছোট লোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝেন বলে। এরা অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ। পারলে লিখতে? না, আমি জানি না নিপীড়িত জনসাধারণের কথা। কয়লা খনির গোলামকে আমি চিনি না। ধান ক্ষেতের চাষি ওই সাপ ফেলানোর বেঁধে বড় গাঙের মাছ মারার দলের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। আমার চারপাশে যাদের দেখি তাদের রূপ নেই, বর্ণ নেই, বস্তু নেই, তারা অনাটকীয়। তারা অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ। আমি অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ। অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ। অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ।
তামিল এবং ইংরেজি এবং ইংরেজি 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 झुमरी तलैया से राजू, शामू, विपिन, रमेश, रघुवीर, पल्लव और टिकिया जो धुलाई करें जम के, कपड़े क्या चमके। और जब से पीना मिल। ये बात इसलिए याद आई दोस्तों क्योंकि सन 2002 की आखिरी रिलीज फिल्म कांटे को मधुर मस्त लोक गीतों का रचा के संसार जीवन के आंगन में फिर गूंजी लोक झनकार। अब देव कुमार मेहरा को लोग मजबूर कर रहे हैं कि दूर दूर से आए हुए मेहमानों का एक तड़पते हुए गाने से स्वागत करें। आखिर मेहमानों ने मना ही दिया। ये जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए। यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए। यूं जिंदगी के रास्ते जो प्यार में गुजर गई वो जिंदगी थी जिंदगी, जो प्यार में गुजर गई वो जिंदगी थी जिंदगी। निखारते चले गए, निखारते चले गए, जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम। আজকের নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত তাহার নামটি রঞ্জনা। আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি, সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ। তাদের গাছে গায়ে যে দোয়েল পাখি, তাহার গানে নাচে আমার বুক। তাহার দুটি পালন করা ভেড়া চড়ে বেড়ায় মোদের পটমূলে। যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া, কোলের পরে নেই তাহারে তুলে। আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা, আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা। আমার নাম তো জানে গাঁয়ের 5 জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।
তারপর তোর শরীর ভালো আছে তো শ্রীকণ্ঠ? হ্যাঁ বাবা, আমি ভালো আছি, কিন্তু আপনার কাশিটা তো দেখছি বেড়েছে। বৌদি, ও বৌদি, এই যে পাখি দুটো মেরে এনেছি, ঝটপট রান্না করো তো। যা বলেছ তো সব। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছি দিয়েছি। তোমার ভাগ্য ভালো, নয়তো আরো কিছু করতাম। হাত দিয়ে ধরেছিলাম বলে রক্ষে, নইলে সেদিন আমার মাথাটাই ফেটে যেত। Something else faded away too, an element of film fantasy that had been preserved for more than a generation, first by real silence, and then by a noisier silence augmented by in-theater orchestras, pianos, and Wurlitzer organs. The world on screen hadn't just been quiet, it had been pure, airy, light, separate from the world outside the theater, more graceful, more fanciful, and losing those qualities, while good for drama, which needs to be rooted in reality, dealt comedy a real body blow. Without sound, Charlie Chaplin, Buster Keaton, and their pals had been gloriously weightless, crashing through walls and out second-story windows, then sauntering brightly away. With sound, each crash required a thud. The thud implied pain, and what flew out the windows were the laughs. The laughs and an intriguing, unspoken agreement that had gone with them, an agreement that what moviegoers could not hear, the performers need not hear. This, for instance. What about your parents? I don't want to hold your hand. Oh, I see. None of them are alive. Your fingers are so feeble. Don't you have a brother? A twin brother. We always stay together. Lazy bone. No, he doesn't do anything. He yawns sometimes. Went to Puri last week. There I saw a thunder shower one day. Have you seen storm over the sea? Your lips are so dry. Why? Perhaps you haven't kissed anyone. There in Puri, water rose to the sky. Haven't you kissed the water while taking an afternoon bath? Yes, also went to Konark. When I touched the stone breast of a dancer there, it was so hot, in top sun. She was almost real.
आई ऋतु बसंत छाई शोभानंद, आई ऋतु बसंत छाई शोभानंद, नई नई कली खिली मधुर मधुर पदम मिली, नई नई कली खिली मधुर मधुर पवन चली, कोयलिया कुहुक उठे सबको मन हुहुक उठे, त्राम तत्त थे तत थे, त्राम तत्त थे तत थे, त्राम तत्त थे तत थे। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ पुरानी चीजें दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक यहां मैंने वो गोल किया था, यहां। यहां? हाँ हाँ जी, यहां रेड स्टार क्लब के खिलाफ वो हाफ वॉली कैसे सीधे ठोक दी थी यंग चैलेंजर्स के लिए। वो फुटबॉल के इतिहास के सबसे तेज गोल। मैं सेंटर हाफ से कहा श्याम से, जैसे ही खेल शुरू हो मुझे बॉक्स में पास दे। वो कहा रिलैक्स, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरी थू नहीं कराने वाला। श्याम मेरे से थोड़ा छोटा था, पट्टा सोच रहा होगा कहीं मैंने उसके क्रॉस को मिस कर गया तो। उसका क्रॉस आया ठीक वहीं पर, मैं भागा। बॉल सेंटर हाफ से पीछे गिरी, वहां जहां बर्तन रखे हैं। मैं फिर भागा, एक डिफेंडर को क्रैश किया, फिर इनसाइड आउटसाइड डॉज किया और फिर बॉल उछली और In 1980, as part of a project called Word of Mouth, I was invited
along with 11 other artists, to go to Ponape, a tiny island in the middle of the Pacific. The idea was that we'd sit around talking for a few days, and then the conversations would be made into a talking record. The first night, we were all really jet-lagged. But as soon as we sat down, the organizers set up all these mics and switched on 1,000-watt light bulbs. And we tried our best to seem as intelligent as possible. Television had just come to Ponape a week before we arrived, and there was a strange excitement around the island as people crowded around the few sets. At night, we stayed around in our cottages, listening out into the jungle. The smell was overwhelming. Dogs careened around barking, and everybody seemed to be having a fairly good time. All the dogs had suddenly stopped barking. We looked around and saw the dogs. All their throats had been simultaneously cut, and their bodies still breathing. Then the day after we arrived, in a bizarre TV show ever broadcast to Ponape, prisoners escaped from a jail, broke into the radio station, and murdered the DJ. Was, wasn't, is, isn't, will be, just type spirit won't. at email.pri.org. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. That the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet. Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. The Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. The object itself doesn't look very much like a meteor. Macmillan University reports observing a total of 3 explosions on the planet Mars between the hours of... Would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet Mars through your telescope? Nothing unusual at the moment, Mr. Phillips. A red disk swimming in the blue sea. A huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm. No one will be permitted to enter this area except by special pass issued by state or military authorities. We take you now to Grover's Mill, New Jersey. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. They were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springs in the mirror and it leaps right at the advancing men. He strikes them head on. Lord, they're turning into flames. The whole field's caught up by the woods of fires. There's gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है?
आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? Oh, Akash, you're my favorite RJ. I never got through before. Feeling bored, actually. I hate playing pool always. The guys end up having more fun. They're bad. I don't have a boyfriend, so routine types. Supposing you're watching the Playboy channel and it's just about time for them to have an orgasm, when all of a sudden Hello, how do you do? Oh, a girl? Pretty? Lucky one? And your name? Are you alone? Don't like boys? First date and kiss? Shy, huh? Favorite track? First date was funny. The boy said it all stoned in front of the girls' toilet in high school. I was in class 9 then. I never saw him after that. Akash, you must be Aries. I'm Virgo. Akash, do you talk from the throat, chest or abdomen? It sounds so deep. I tried it a few times in front of the bathroom mirror. No, I kept the tap open just to blanket my voice. Otherwise, you know. Akash, have you shaved today? But you know I don't like clean-shaven guys. They're more corporate type, with green cheek. Just a little edge, as if a feeling of soft thorn on palms. Storm is coming. Our storm. And when it arrives, it will shake the universe. Lisa Gibbons' Top 20 Countdown. We'll be right back. Now, back to Lisa Gibbons and the storm is coming. Storm is coming. Storm is coming. It's
with a whole bunch of free gifts.